Всем привет, друзья, с вами Светлана, и у нас нештатная ситуация. В общем, освободились две квартиры. Одна освободилась у нас с 5.07 сегодняшнего дня и до 4.08. Вторая квартира освободилась с 4.08 по 22.08. Поэтому, если кому-то нужна квартира в 3 минутах на первой линии в Джемете, обращайтесь, номер телефона под видео, прикрепляю эти квартиры.